Había una vez un hombre llamado Leo Salazar. Tenía 38 años. Y justo 3 semanas atrás, descubrió que todo su matrimonio podía estar construido sobre una mentira. Así que decidió quemarlo hasta los cimientos para encontrar la verdad. Durante 8 años, Leo estuvo convencido de que se había casado con su alma gemela. Elena era hermosa, carismática, inteligente, y había entrado en su vida durante una convención de innovación en Miami en el año 2016, cuando él apenas comenzaba a generar ingresos reales como consultor independiente en ciberseguridad. Ella trabajaba entonces en marketing para una firma de biotecnología ambiciosa y decidida, dando una charla en esa misma convención sobre nuevas plataformas digitales para el sector salud. Se conocieron en el bar del hotel tras el primer día de conferencias, y conectaron de inmediato, compartiendo sus frustraciones con la política corporativa y sus sueños de construir algo con propósito. Su romance fue un torbellino. 6 meses de relación a distancia entre Orlando, donde vivía él, y Atlanta, donde ella tenía su base. Incontables vuelos, escapadas de fin de semana, videollamadas hasta el amanecer en las que hablaban sin parar. Leo nunca se había sentido tan vivo, tan comprendido, tan visto por otra persona. Elena parecía valer todo en él, su ética de trabajo, sus orígenes humildes, su determinación por crearse algo desde cero. Su boda, un año después, fue todo lo que él soñó. Una ceremonia íntima en los venados del norte de California, solo con familia y amigos cercanos, mientras el sol se ponía sobre las colinas. Elena logró al leer sus votos, prometiendo estar a su lado en la riqueza y la pobreza, en la salud y la enfermedad, en la alegría y la pena. Leo creyó cada palabra. Creía haber encontrado a su compañera para siempre. Ahora, parado en la oficina de su casa en su vivienda del barrio de Coconut Grove, en Miami, una tarde martes a finales de noviembre de 2024, escuchando una conversación a través del monitor para bebés que accidentalmente había dejado encendido en la cocina de abajo, Leo sintió que su mundo entero se partía en dos. Lo que digo es que el negocio de Leo se veía a pique. Yo no me puedo para descubrir qué significa eso de en la pobreza. La voz de Elena legó por el altavoz, cristalina y despreocupada, como si estuviera decidiendo qué preparar para la cena. Hablaba con su hermana, Valeria, que había volado desde Tampa, y se había quedado unos días más. Mi case hacia arriba, Vale, y planeo seguir arriba. Esa es la realidad. Es ser inteligente con la vida. Valeria soltó una risa, esa risa cómplice entre hermanas que suggería que no era la primera vez que tenían esa conversación. Dios, Lena, eres tan pragmática. Quiero decir, me encanta, pero, el hoy. Alguien más te hoy decir esas cosas? No me oirá. Está encerrado en esa oficina con alguna propuesta de contrato aburrida, como desde hace 6 horas. Eso es lo que hace. Trabajar. Lo cual es genial, porque es lo que pega todo esto, dijo Elena. Leo podía escuchar el tintineo de una copa de vino. Podía imaginársela cenando alrededor de su lujosa cocina con encimeras de mármol y electrodomésticos profesionales. Además, he hecho de esposa devota durante 8 años. Creo que me he ganado el derecho a ser honesta sobre lo que realmente me mantiene aquí. No es que sea mala persona. Solo soy realista. ¿Y qué harías si sus ingresos bajaran? Preguntó Valeria, con curiosidad, no con juicio. Me iría, dijo Elena, sencillamente, con naturalidad, como si describiera que haría si les sirvieran mala comida en un restaurante. Pediría el divorcio,
Temeria mi mitad de todo lo que hemos construido y buscaría a alguien más estable. Alguien con ingresos garantizados. No alguien que lo apuesta todo a ser consultor independiente. Yo lo he pensado la verdad. Tengo abogados a los que podría llamar mañana, si hiciera falta. La mano de Leo es cuero inmóvil, sobre el ratón. La propuesta de contrato en su pantalla, un documento técnico detallado para un cliente importante valuado en $200,000, volvió borrosa mientras esas palabras se repiten en su mente como un disco rayado. Mi case hacia arriba. No me puedo para descubrir qué significa en la pobreza. Pediría el divorcio mañana. La cuestión era que Leo no siempre había estado arriba. Su historia era el clásico relato de superación personal, pero real, no un cuento de hadas. Creció en una casa móvil a las afueras de Jacksonville, criado por su madre soltera, Clara, que trabajaba en dos turnos. De día como auxiliar de enfermería, y de noche limpiando oficinas para mantenerlo. Su madre murió de cáncer cuando él tenía 26 años, justo 2 meses antes de conocer a Elena. Nunca llegó a voló triunfar, nunca conoció a la mujer con la que se casaría. Pero lo inculcó una feroz ética de trabajo y la creencia inquebrantable de que la educación y la determinación podían cambiar una vida. Leo tomó esas lecciones y corrió con ellas. Se pagó el Instituto Técnico trabajando a tiempo completo en una tienda de reparación de ordenadores. Luego se transfirió a la Universidad Estatal con becas y préstamos que lo llevó años devolver. Se enseñó a sí mismo lenguajes de programación avanzados, construyó un portafolio y trabajó sin descanso. Para cuando conoció a Elena, finalmente ganaba un buen sueldo, $180,000 al año como consultor independiente. Era cómodo, seguro, pero no era rico. Seguía conduciendo un Honda Civic viejo, viviendo en un apartamento modesto, siendo cuidadoso con el dinero porque recordaba lo que era no tenerlo. Elena lo sabía todo. Se lo contó en su tercera cita, abriendo sobre su infancia, la muerte de su madre, los años de lucha. Había logrado al hablar de ella, de cómo había prometido en su funeral que haría algo con su vida para honrar su memoria. Elena lo abrazó esa noche en su apartamento de Atlanta, acariciando el pelo, diciendo que admiraba su fuerza, su determinación. Dijo que sus orígenes lo hacían quien era, lo hacían auténtico, a diferencia de tantos otros en el mundo tecnológico. Dijo que lo amaba no a pesar de donde venía, sino por lo que eso había forjado en él. O eso creyó él. Ahora, sentado en su oficina, escuchando a su esposa discutir con desparpajo su estrategia de salida, Leo sintió que algo fundamental se quebraba en su interior. ¿Había sido algo real? ¿Lo había amado alguna vez? ¿O solo había sido una oportunidad financiera desde el principio? Un tipo con potencial de ingresos, al que poder moldear para el estilo de vida que él deseaba. Decidió que necesitaba saber la verdad. La verdad absoluta, sin espacio para dudas o explicaciones vacías. Y para eso, tendría que arriesgarlo todo. Con la ayuda de su amigo de toda la vida y abogado, Mateo Ruiz, Leo orquestó una queda financiera ficticia. Crearon documentos legales falsos que mostraban una demanda por incumplimiento de contrato de su cliente principal, una firma llamada Vertex Dynamics. Congelaron ficticiamente sus cuentas de negocio. Incluso publicaron una nota falsa en un sitio de noticias locales de negocios. Luego, una noche, Leo llegó a casa con el semblante devastado y le contó a Elena la noticia, la demanda, los clientes que huían, la ruina inminente. La reacción de Elena fue un estudio en la desilusión. Primero, pánico. Luego, un frío cálculo que se abrió paso a través de su máscara de preocupación.
¿Cómo pudiste hallar que esto para? Fue su primera pregunta, no un ¿cómo estás? O un superemos esto juntos. Su preocupación era transparente por el dinero, por el estilo de vida, no por él. Esas noche, mientras él fingía dormir en el sofá, escuchó a Elena hacer llamadas telefónicas apagadas. A la mañana siguiente, descubrió que casi $80,000 de su fondo de emergencia conjunto habían sido transferidos a una cuenta desconocida. En menos de 12 horas desde su confesión, ella estaba moviendo y protegiendo activos. Pero eso era solo el principio. Al revisar, con la asesoría legal de Mateo, la actividad en su computadora compartida, Leo encontró emails desgarradores. Elena había estado reuniendo durante meses con un hombre llamado Gregorio Silva, un antiguo conocido que hacía pasar por asesor financiero. Juntos habían estado trazando un plan para, en caso de inestabilidad financiera de Leo, proteger los activos de ella y solicitar el divorcio, argumentando abandono económico. Incluso habían redactado un borrador de una orden de restricción basada en acusaciones falsas de comportamiento errático y verbalmente agresivo por parte de Leo, para usarla como palanca en el proceso de divorcio. El nivel de premeditación fue lo que más dolió. No era un arranque de pánico, era un esquema fríamente calculado que había comenzado mucho antes de su crisis ficticia. Elena no estaba reaccionando al desastre, estaba ejecutando un plan preexistente. Leo reunió todas las pruebas, los emails, los registros bancarios, las comunicaciones con Gregorio, la documentación falsa que ella había estado preparando. Luego, con Mateo a su lado, confrontó a Elena. No con rabia, sino con una calma helada. Lo mostró todo. La transferencia de dinero. Los emails con Gregorio donde discusión como invalidar el acuerdo prenupcial que tenían. Los borradores de la falsa orden de restricción. Y luego, la verdad definitiva. Lo reveló que la crisis financiera había sido una prueba que ella había fallado de la manera más espectacular y condenatoria. El rostro de Elena pasó del shock a la negación, luego a la rabia y, finalmente, un pálido reconocimiento de su derrota. Intentó argumentar, acusarlo de manipulación, de traicionar su confianza. Pero las pruebas eran irrefutables, abrumadoras. El divorcio que siguió fue rápido y brutal, legalmente hablando. Mateo presentó toda la evidencia de ocultación de activos, conspiración y planificación de un fraude legal. La jueza no tuvo piedad. Anuló el acuerdo prenupcial debido a la mala fe demostrada por Elena, lo otorgó a Leo la propiedad total de la casa y los bienes acumulados, y obligó a Elena a devolver hasta el último centavo que había transferido. Además, la condenó a pagar todas las costas legales. Las acusaciones penales por el falso reporte policial que planeaba presentar llegaron a oídos de la fiscalía, lo que resultó en una investigación y una condena por delito menor, condenándola a servicio comunitario y una mancha permanente en su historial. Gregorio Silva, descubierto como un estafador en serie que hacía lo mismo con otras mujeres, enfrentó cargos por fraude y conspiración, perdiendo su licencia, que era falsa, y enfrentándose a una posible pena de cárcel. Leo execuado con todo lo material, pero cargando con el peso de 8 años de engaño. La atracción fue profunda. Se sumergió en la terapia, reconstruyendo su sentido de la confianza desde cero. Volvió a conectar con viejos amigos, con su verdadero yo, alejado del mundo de apariencias que Elena había cultivado. Redirigió su exitoso negocio hacia proyectos con más significado, incluso comenzando un programa de mentoría para jóvenes interesados en la ciberseguridad. Un año después, en una de esas sesiones de mentoría, conoció a una bibliotecaria llamada Carmen.
Ella tenía una sonrisa tranquila y un interés genuino por las historias de los demás, no por sus cuentas bancarias. Tardar en meses en hablar de dinero. Cuando finalmente Leo le contó su pasado, con todos sus detalles dolorosos, Carmen lo tomó de la mano y dijo, lo siento mucho por todo lo que pasaste. Nadia Maurice ese tipo de traición. No hubo un brillo de interés en sus ojos al saber de su solvencia, solo impatient por su dolor. Con el tiempo, Leo aprendió que la prueba más difícil no era la que él había orquestado. La prueba real era abrirse de nuevo después de haber sido herido, era aprender a distinguir la autenticidad de la performance. Con Carmen no necesitaba pruebas. La confianza se construía día a día, con gestos pequeños y consistentes, con valores compartidos y una paz que no tenía precio. Elena, por su parte, se mudó a otra ciudad, intentando comenzar de nuevo lejos del escándalo. A veces, Leo se preguntaba si alguna vez reflexionó sobre la ironía final, en su obsesión por asegurar un futuro lujoso. Había perdido no solo la comodidad que tenía, sino también cualquier posibilidad de encontrar el tipo de amor verdadero que ahora él atesoraba. El amor que perdura no en la riqueza, sino en la verdad compartida, en la lealtad que se mantiene firme cuando las aguas se agitan, y en la lección diaria de construir algo real, más allá de cualquier transacción. Y para Leo, después de haberlo perdido y vuelto a encontrar, eso era el único éxito que realmente importaba.